Hi friends, I hope you're doing well and sleeping and eating fine. Well, today I'm going to answer all your queries about which is the most famous eatery in Srinagar, Kashmir. But before that, I must thank you wholeheartedly on your enormous support on my last two videos on Tadoba. I'm happy to share with you that from 19th of July to 8th of August, I'll be touring England and Ireland, and you can expect that my next videos would be on UK and Ireland. And friends, please subscribe because you will be getting notifications as soon as I post something, and I think I will try to post from England, so please be on the lookout for my videos. Thank you so much. Ahdoos completed a century of serving in 2018. Kashmiri cooking is synonymous with Wazwan, and Wazwan is a multi-course meal. At least 36 items are there in Kashmiri cuisine, and the preparation of which is considered an art by itself. In the Kashmiri language, Waz means cook or cooking, and Wan means shop. Wazwan means setting up and feast in the host's courtyard. Long time ago, Kashmir was the center of the Silk Route connecting Asia to the Mediterranean Sea. The silk merchants who passed through Kashmir introduced Persian and Russian flavors. When Timur invaded Hindustan, his cooks, wazas, amalgamated the Persian, Turkish and Afghan techniques to develop the Kashmiri cuisine, the Wazwan cuisine. এখন আমরা আরদোসে এসেছি, আরদোস রেস্টুরেন্ট। এখানে আমরা খাবো আর এখান থেকে কিছু হয়তো খাবো কিনবো। চলুন আমরা দেখাচ্ছি, আরদোসের শেয়ার করছি আমাদের আজকের লাঞ্চের এক্সপিরিয়েন্স। আরদোসের প্রতিষ্ঠাতা তখন যুবক মোহাম্মদ হাজি সুলতান কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কনফেকশনারি থেকে বেকিং শিখে গিয়ে শ্রীনগরে 1918 সালে এই বেকারিটি স্থাপন করেন। তার বাবার নাম ছিল আদত, উনি মহারাজা হরি সিং এর অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। তারই সম্মানার্থে নামকরণ করেন আরদোস। This is the menu that we had. The trami, that copper plate that the food was served, the platter is called trami. It's sort of a thali. So trami means thali, but it actually means the copper plate, the copper thali. Each thali or trami costs 950 plus GST. क्या आया? ये बेसिक प्लाटर आया, ट्रामी आया। कबाब एंड कबाब, तबक माज, मेथी माज और राइस। बाकी मिले क्या है? ये क्या है? तबक माज है सर, रिब्स। ये मेथी माज है सर। ये थोड़ा हाथ से करना पड़ता है, पहले ये है तबक माज। जी जी जी। ये तो कबाब और ये मेथी माज है, मेथी माज। अच्छा, थैंक यू। The plate is also carved. See, it has chinar, maple leaves in it. ये गुस्ताफा है। हाँ, मिर्ची कोरमा, मटन यखनी। मटन यखनी। ये क्या है? रिश्ता में रिश्ता, धनिया कोरमा, धनिया कोरमा, कश्मीरी साग, नदरू यखनी, दम आलू था। दम आलू। The items seemed endless. Thank you. Thank you. Both gustaba and rista are made from pounding meat, maybe chicken or goat or mutton, and they are made into small balls, boiled into water. The only difference is in size. Gustava is bigger than rista, and the gravy is different. The red-based gravy is from Kashmiri chili, cockscomb, saffron, and maybe you can add tomatoes, and the white one is curd-based gravy. We finished our lunch and they gave us finger bowls to wash our fingers. বন্ধুরা, খাবারের লাল রং এসছে কাশ্মীরি মির্চ, স্যাফরন আর কক্সকম্বের রং থেকে, আর গরম জলে হাত ভেজাতে খুবই ভালো লাগছে। Comes my favorite. Wow, I'll enjoy this. And that is Siddharth's brownie with ice cream. চাল গুঁড়ো করে দুধের মধ্যে ফুটিয়ে তারপরে যে ইচ্ছে মতো চিনি দিয়ে যতটা মিষ্টি আপনি চান আর অনেক বাদাম দিয়ে সার্ভ করা হয়। Kashmiri is basically pounded rice boiled in milk. Really good. This firni was served with some poppy seeds on the top. এখানে একটা চার্জিং পয়েন্টও ছিল যেটা এখন যাওয়ার সময় রিয়েলাইজ করছি।
প্রথম থেকে দেখলে 1 ঘন্টায় আমার মোবাইল অনেকটা চার্জ হয়ে যেত। হাতি ভিড় আসছে যাচ্ছে, সব ভর্তি। Now we are entering the bakery, Ahdoos Private Limited. I found the bakery more interesting than the food upstairs. Wow! I wish I could share the smell of the bakery products. Such lovely warm and coffee smell. মোহাম্মদ সুলতান যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কনফেকশনারি কলকাতা থেকে বেকিং শিখে ফিরে গেল শ্রীনগরে, মহারাজ হরি সিং সাজেস্ট করলো যে যেহেতু পোলো ভিউ রোডে পোলো খেলতো ব্রিটিশাররা, ওখানে পোলো ক্লাব ছিল এবং তার উল্টো দিকেই পোলো ভিউ রোডেই এটা স্থাপন হলো এবং ব্রিটিশারদের ওরা শর্ট ব্রেড, কুকিজ, বিস্কিটস এটসেট্রা বিক্রি করা শুরু করলো অ্যান্ড ইট বিকেম ভেরি ফেমাস। একটা মজার গল্প আছে, মহারাজ হরি সিং তার ছেলের জন্মদিনে 2টো কেক অর্ডার করেছিল, একটা দিল্লি থেকে আর একটা আদর্শ থেকে। সবাই কিন্তু আদর্শের কেকটাই বেশি প্রেফার করেছিল, বেশি ভালো বলেছিল। Cookies, Ahdoos factory made, home production. মোমো করছে মাখন আর কফি গন্ধে, আর কত রকমের কুকিজ, মন একদম ভরে গেল। তাহলে বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে ইংল্যান্ডে আর আয়ারল্যান্ডে নিশ্চয়ই। ভালো থাকবেন। আপনারা দেখছিলেন অ্যাডভেঞ্চার্স উইথ অনিতা জি ফর ঘোষ।